నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కెన్ వి అసైన్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ టు మల్టిపుల్ వెండర్ సైట్? క్వశ్చన్ ఈస్ కెన్ వి అసైన్ just a minute. Can we assign one distribution set to multiple vendor sites? డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ మీరు చూసే ఉంటారు. సో మనం ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ అసైన్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ యాజ్ వెల్ మీరు సప్లయర్ సైట్ లెవెల్లో మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ అసైన్ చేస్తాం. సప్లయర్ సైట్ లెవెల్లో, సైట్ అసైన్మెంట్స్ లెవెల్లో లయబిలిటీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ లయబిలిటీ అసైన్ చేస్తాం. అండ్ ప్రీపేమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, బిల్స్ పేయబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా అసైన్ చేస్తాం. సేమ్ వే అక్కడ మనం ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ కూడా అసైన్ చేస్తాం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ కూడా అసైన్ చేస్తాం. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ కెన్ వి అసైన్ ద సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ టు మల్టిపుల్ multiple suppliers, multiple supplier sites? Okay, yeah, we can do that. సో జనరల్ గా మనకి మల్టిపుల్ సప్లయర్స్ ఒకటే టైప్ సర్వీస్ కానివ్వండి, ఒకటే టైప్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ మనకి వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెట్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఇన్వాయిసెస్, మల్టిపుల్ సప్లయర్ ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, ఫర్ దట్ యూ కెన్ create one distribution set and you can assign to multiple suppliers. System will allow you. Okay, next, can we change the payment term in accounts payable? Like when we create invoice, usually we select one payment term. Okay, so can we change that, the payment term, okay, in invoice level? So at any time. Okay, the question is like here the question is, answer is yeah, we can change the payment term. Okay, so but that can be happened before validating, before accounted, and before payment. Okay, so ఏదైనా validation ముందే you can change the invoice and you can change the payment term as well. Once the invoice is validated, then you cannot change the payment term for the invoice. So while you create a invoice, అక్కడ మనకి పేమెంట్ టర్మ్ అనేది ఏమంటారు, ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ని మనకి షో చేస్తుంది. బట్ వన్స్ యూ వ్యాలిడేటెడ్, ఇట్ విల్ వెన్ టు గ్రే అవుటెడ్. సో యూ కెనాట్, ద డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ విల్ నాట్ షో యూ. సో యూ కెనాట్ చేంజ్ ది పేమెంట్ టర్మ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడేటెడ్. ఓకే, సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ అండి. Now the question is about payment request. So what are the scenarios? Tell me the scenarios the payment request occurred in the accounts. Okay, so what are the use cases, or what are the scenarios, what are the possibilities to create a payment request in AP module? Okay, so we have different options అండి. మనకి మీకు చెప్పుంటాను ఆల్రెడీ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ గురించి. there are two type of requirements, internal and external. and internal payment request and external payment request. సో ఇంటర్నల్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ అంటే మనకి మెయిన్గా కస్టమర్ రిఫండ్స్, ఓకే, అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్స్. సో ఈ రెండింటి గురించి మనకి కాన్సన్ట్రేషన్. సో మీరు ఏఆర్ మోడల్లో ఒక కస్టమర్కి ఎక్సెస్ పేమెంట్ గురించి కస్టమర్కి రిఫండ్ చేయాలి. దెన్ అక్కడ మనకి ఏఆర్ మోడల్లో ఈ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా ఇన్వాయిస్ ఏపీకి జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్సెస్ మోడల్లో
ఎంప్లాయీ రీఎంబర్స్మెంట్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ హియర్ ఇక్కడ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఏపీలో జనరేట్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా దిస్ టూ ఆర్ ఇంటర్నల్ అండి. సో ఎక్స్టర్నల్ వచ్చేసరికి వన్ టైం పేమెంట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు కొన్ని సప్లయర్స్ కి వన్ టైం పేమెంట్ చేయాలి. ఆ సప్లయర్స్ మనం సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎఫ్బిడిఏ టెంప్లెట్ ని యూజ్ చేసి బల్క్ ఇన్వాయిసెస్ ని మనం పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ టెంప్లెట్ స్ప్రెడ్ ఇది ఎఫ్బిడిఏ టెంప్లెట్ ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 scenarios where the payment request would be occurred. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఈ సినారియోస్ ఏ సినారియోస్ లో పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్వాయిసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ సినారియోస్: కస్టమర్ రిఫండ్, ఎక్స్పెన్స్ రిపోర్ట్స్ అండ్ వన్ టైమ్ సప్లయర్ పేమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, let me make it a middle. The next question is so can we run multiple payment process request at single time? అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఏంటంటే అబౌట్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్. సో పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ని, మల్టిపుల్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ని కెన్ వి రన్ ఆల్ ది పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ at the same time? Okay, yeah, we can run multiple payment ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ at the same time. అండి జనరల్ గా మనకి ఈ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్లకు సంబంధించి టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈచ్ టెంప్లెట్ లో డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. ఈచ్ టెంప్లెట్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. బిజినెస్ యూనిట్ లెవెల్లో క్రైటీరియా, పేమెంట్ మెథడ్ ఒక క్రైటీరియా, కరెన్సీస్ ఒక క్రైటీరియా, లేకపోతే పే గ్రూప్ అని ఒకటి క్రైటీరియా ఉంది, సప్లయర్స్ లెవెల్ క్రైటీరియా, ఇలా డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో ఈచ్ క్రైటీరియాకి సంబంధించి మల్టిపుల్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్లు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ని షెడ్యూల్ చేసి పెట్టచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ లో, డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ లో ఆర్ సేమ్ టైమ్స్ లో మనం ఈ రిక్వెస్ట్ని షెడ్యూల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ది షెడ్యూల్ PPR will be run. Okay, yeah. The next question, what is the significance of positive pay? What is the importance? What is the importance of positive pay? అసలు వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ పే? పాజిటివ్ పే గురించి ఏం తెలుసు? సో పాజిటివ్ పే దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే దర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ పాజిటివ్ పే టు క్రియేట్ పాజిటివ్ పే అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ పే క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ లిస్ట్ అండి. సో మనం ఏదైనా ఒక చెక్ క్రియేట్ చేసాము, చెక్ క్రియేట్ చేసి బ్యాంక్ కి పేమెంట్ కోసం పంపిస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్రాడెంటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని, ఓకే, ఫ్రాడెంటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఈ ఏమంటారు, ఈ పాజిటివ్ పే అనే ఈ ఫైల్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, సప్లయర్ డీటెయిల్స్, ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. సో ఇవన్నీ క్లియర్, అన్ని డీటెయిల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. సో వెన్ ది బ్యాంకర్ ప్రాసెస్ ది చెక్స్, దెన్ బ్యాంకర్ కెన్ వెరిఫై ది పాజిటివ్ పే ఫైల్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ది పేమెంట్ కెన్ బి ప్రాసెస్డ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం మనకి ఈ ఏమంటారు ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానివ్వండి, మిస్ మ్యాచ్ లైక్ బై మిస్టేక్ వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగకుండా, రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగకుండా పాజిటివ్ పే ఫైల్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి is it possible to create a invoice in AP without supplier? Without supplier
can we create a invoice in AP? Okay, so the answer is we cannot create any invoice without supplier. Supplier లేకుండా ఏ ఇన్వాయిస్ కూడా క్రియేట్ చేయలేం. ఈవెన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ కూడా వన్ టైం సప్లయర్ తోనే క్రియేట్ అవుతుంది. సో నార్మల్ ఒక పార్టీ నేమ్ అండి, పార్టీ సైట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ సైట్ సప్లయర్ తోనే మనకి వన్ టైం సప్లయర్ తో ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ది సప్లయర్ నేమ్ ఫర్ ది ఇన్వాయిస్. Yeah. So one more note for the positive pay. So you can note it down. So this is the description for the payment process. Sorry, positive pay. Okay. Next one. Okay, this question would be longer. Yeah. So what might be the reasons the user is unable to cancel the payments in AP? Okay, so you can tell the few reasons. Okay, what are the few reasons the user is unable to cancel the payment? పేమెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని వాయిడ్ చేయకపోవడానికి ఆర్ క్యాన్సిల్ చేయకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి? సో ఏమంటారు, పొటెన్షియల్ రీజన్స్. సో you can see here, these are the reasons. So first thing is invoice may be already processed. Okay, so invoice payment is already processed, or the payment process like a partial payment may be applied for the invoice. Okay, invoice matched to the closed purchase orders. Purchase order against గా ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయ్యింది అండ్ the purchase order is closed. So purchase there is no you know అక్కడ మనకి క్వాంటిటీ ఉంటుంది అనమాట. పెండింగ్, there is no pending quantity. So all quantities were closed. Okay, that is one of the reason. So again, maybe prepayment invoice applied, or maybe payment on hold. So these are the reasons where you can expect. Just a minute. So I can put this. Yeah. So what the reasons unable to cancel the payment? సో పేమెంట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్ అండ్ సో ఎలాంటి హోల్డ్స్ ఉండకూడదు, ఎలాంటి పేమెంట్ సప్లై ఉండకూడదు. ఓకే, ఎలాంటి ఆ ఇన్వాయిసెస్ మీద ఎలాంటి పిఓ సప్లై ఉండకూడదు. ఓకే, అలా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు, ఒక ఓపెన్ ఇన్వాయిస్ మీద మాత్రం ఉన్నప్పుడు, ఓకే నెగోషియబుల్ స్టేటస్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ డూ ది క్యాన్సిల్ పేమెంట్ అండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద potential reasons for the reason of unable to cancel the payments in AP. Okay, yeah. Next question. So what are the mandatory options to be enabled for the supplier third party payments? So సప్లయర్ థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఒక సప్లయర్ కి అగెన్స్ట్ గా ఇన్వాయిస్ వస్తుంది, బట్ ఇంకో సప్లయర్ కి అగెన్స్ట్ గా వీ వుడ్ లైక్ టు డూ ది పేమెంట్. సప్లయర్ విల్
invoice will be created with one supplier, and the payment supposed to be done to the another supplier, not for the invoice supplier. So what are the mandatory setups? What are the prerequisites for this process? Okay, there are three options we have. Okay, so you can see here for the supplier, first you have to add the third party supplier. I mean, if you want to, let's say ABC supplier and XYZ supplier. So if you want to do the payments to uh, XYZ supplier for ABC invoices, then go to ABC invoices and add XY supplier at a supplier site level. There is a third party options, payment option. There you can add the third party supplier for the payments, supplier site level. And invoice options level, we have one more option. There you can allow remit to supplier override, okay, for the third party payment at a invoice options level. So due to this invoice options, when you create invoice against the supplier, go to manage installments. There you can see the third party, remit to supplier column will be enabled. So before enabling this invoice option, allow remit to supplier override third party payments, it was not there. It will not be populated at a installments level. Once you enable this invoice options option, then remit to supplier option or column will be enabled at a manage installments level at invoice. And the third one is payment options. At payment option setup level, you can allow override for third party payments. So since you enable this option, then you can go to verify at a payment level. When you try to create a payment, so there, once you select the supplier, then pay button, pay additional field will be populated. So if you don't enable this option, payment options level, if you don't enable it, then additional field, whatever pay field will not be populated. So for that, if you have to enable this allow pay override option at payment options level, manage payment options level. So then you can select the supplier at the payment level, then the bottom pay option will be populated. There you can select requested, like required supplier. So here we can add multiple third party suppliers for one supplier. Okay, you can select, you can add multiple third party supplier payment list. So while doing the payment, once you select the supplier, the pay button will be enabled. The list from the drop down list, you can pick one of the supplier where to whom you would like to do the payment. Okay, so these are the three mandatory setups to process the third party payments. Can anybody tell me that what are the journal entries for multi-period accounting? So MPA, multi-period accounting entries. Okay, for multi-period accounting, so when creating configurations, we used to provide the accrued expense account. Okay, so for the multi-period accounting, we don't need to. I mean, here we used to provide the item expenses account, but when once you selected multi-period accounting, then you have to provide the accrued account as well. So once you provide the accrued account, when you create a standard invoice, then the journal entry will be created as accrued expense account data to liability account. Okay, let me get this entry to here. Yeah, so here it is the entry.
So MPA concept, multi-period accounting. When we create a standard invoice with multi-period accounting, accrual expense account data, accrued expense account data to liability, supplier liability account will be credited. Okay. When you have done the payment for the invoice, then liability account and the bank account, this is expected. Once you create accounting for the multi-period accounting, then invoices for the multiple period. See, accounting entries will be created. So here multi-period accounting level, it will not create any additional invoices. Very important. It will not create any additional invoices or future invoices, but it will create accounting entries for the provided requested periods. Okay, so for each period, invoice entries will be like this: item expense account debit and accrued expenses will be credited. Whatever accrued expenses debited here, it will be distributed for each period. Let's say here it is 10,000 or 10,000. If you want to distribute for the two periods, then it will be adjusted into 5,000 and one more entry will be created and 5,000. So multi-period account. So total accrued expense account will be distributed in multiple periodic entries. Okay, very important. So just to make it note, for the multi-period accounting concept, these are the expected entries. Okay. Next one. Is it possible to make a payment in other currencies? Okay. So you can let's say, can we create the question will be like another way, like can we create foreign currencies or can we create any other currencies, the invoices and the payment options? Yeah. So for that, we have to enable the currencies, and whatever the currency would like to do the payment to other currencies, then we have to enable the currency rate and currencies and exchange conversion rate. You have to upload the daily rates with exchange rates. So current our functional currency and foreign currency, we should upload the daily rates, then you can do the foreign currency payments. Okay. So next question. So what might be the reasons for not being able to account the invoices in AP? Okay. So the question is, what might be the reasons for not being able to account for the invoices? Account ni validate చేసాం కానీ అకౌంట్ చేయలేకపోతున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇన్వాయిస్ అండి, ఏపీ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసాం, వ్యాలిడేట్ చేసాం, బట్ వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఏపీ. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ రీజన్స్? Okay. The first one may be, a minute, maybe invalid distribution combinations, first point, or account details, maybe incorrect account details, maybe invoice on hold before doing accounting, maybe invoice on put on hold. Okay, maybe invoice is not validated. So every time just remind it. So మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ ఏమంటారు క్రియేట్ అకౌంటింగ్ రన్ చేయాలి, పోస్ట్ లెడ్జర్ చేయాలంటే మేక్ షూర్ invoice is validated and make sure there is no holds on the invoice, and make sure the distribution account has been provided for the invoice. Okay. And one more thing,
you have to verify the header level invoice amounts and a line level, whatever the total invoice level. So sometimes once you created the invoices, header level invoice amount, then taxes will be calculated. Once you validate it, the tax amount will be calculated and added at total invoice. So then you have to change the header level invoice amount also. Total invoice amount and header level invoice amount should be match. And make sure the distribution account should be match. Okay, these are the possible ways. And one more thing is approvals. And so before invoice accounting or invoice payment, if you have approval process, then invoice should be approved before it is accounted or payment. Okay, simple things, but yeah, important. So how to default the payment term at invoice space? Question is how to default the payment term to the invoice page. So, payment term generally it will that the payment common payment term will be picked from the invoice options. Okay, so but if you want use the dedicated, okay, if you want to use the dedicated payment term, okay, then what you have to do is for the each supplier level, if you want to maintain separate payment term for each supplier, then you have to enable it. You have to provide the payment term for your supplier. So once you select the supplier, then based on the selection supplier, the payment term will be changed. Okay, so otherwise if you don't enable, if you don't selected any supplier payment term, so if you don't assign any payment term at supplier level, then the default payment term will be pick up from invoice options. Okay, so మనకి ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేసిన పేమెంట్ టర్మ్ ఇట్ విల్ బి డిఫాల్టెడ్ టు ఇన్వాయిస్. అండి సో ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్, హౌ టు డిఫాల్ట్ ది పేమెంట్ టర్మ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ పేజ్. సో ఫర్ ది పేమెంట్ టర్మ్ defaulting, we have to provide the payment term at invoice options. First question. And here if you change the supplier based on the selection supplier, you can change the payment terms as well. For each supplier you can maintain multiple payment terms. So for that, so if you want to make it default for each supplier, then you can provide the supplier, you can provide the payment term at a supplier site level. Okay. Yeah, so here are two options. And yeah, so next question, just a second.